കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ കിഡ്നി ഒഴിച്ചു. കിഡ്നി നോക്കി എന്താണ് കിഡ്നിയുടെ ഷേപ്പ്, കളറ്, പൊസിഷൻ അതൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇന്ന് കിഡ്നി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്, കിഡ്നി ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ നോക്കാം. കിഡ്നി സോളിഡ് കിഡ്നിയാണ്, പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ട് അതിങ്ങനെ വിരിച്ച് നമ്മുടെ സാരി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാരിക്കകത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അല്ല, നൂലുകളാണ് ധാരാളം. പക്ഷേ ഈ കിഡ്നി ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് numerous microscopic tubules, and these tubules are called nephrons. Kidney is composed of millions of microscopic tubules, and these tubules are called nephrons. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മുഴുവനും ധാരാളം ട്യൂബ്യൂൾസ് കൊണ്ടാണ്. These tubules begins in a cup-like portion. ഓരോ മില്യൺസ് ഓഫ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ആ ഓരോ ട്യൂബ്യൂൾസിന്റെയും അറ്റം, ആ ഓരോ ട്യൂബ്യൂൾസിന്റെയും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, ട്യൂബ്യൂളാണ്. അതിന്റെ അറ്റം ഓരോന്നും തുടങ്ങുന്നത് ഒരു കപ്പ് മാതിരിയിരിക്കും, കപ്പ്-ലൈക്ക് പോർഷൻ. And this cup-like portion of the renal tubule or nephron is called a Bowman's capsule. Bowman's capsule. This cuppinagam, inside the Bowman's capsule there is a space, and this space is called a capsular space. Capsular space. Capsular space is called a capsular space, and this capsular space is lined by specialized cells. A capsular space in agam ഇതിനകത്തുള്ള inner wall, that two wall, double layered ആണ്, outer wall and inner wall, and the inner wall is lined by specialized cells, and these specialized cells are called foot cells. Foot cells or podocells. Foot cells are. Our foot cells എന്ന് പറയുന്നത്, these foot cells are attached to a special membrane called basal membrane. Basal membrane അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടേക്കുക, ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. In the inner wall, this is the basal membrane. The inner wall, there is a basal membrane. Our basal membrane attached to it, there are certain specialized cells, and these specialized cells are called foot cells. Foot cells or podocytes. Foot cells or podocytes, and these are flattened cells. Flattened cells, and these cells have certain extensions, cytoplasmic extensions. The capsular space is lined by specialized cells called foot cells or podocytes, and these foot cells are specialized cells which are flattened cells. Flattened cells which are provided with certain cytoplasmic extensions. These cytoplasmic extensions are called foot processes. Foot cells and the extensions are called foot processes, and these cells are attached to the basal membrane, and these cells are not continuous, and there are space between adjacent neighboring cells, and this space is called filtration slits. ഇത് ശരിക്കും impurities ആയിട്ട് വരുന്ന ബ്ലഡിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ട്യൂബ്യൂൾസ്. റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഫിൽട്രേഷൻ ആണ്. വരുന്ന വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡിനെ പ്യൂർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ആയി വരുന്നത്.
അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു അരിപ്പയ്ക്കകത്തൂടെ അടിക്കാൻ നേരത്ത് അരിപ്പയുടെ അകത്ത് ഊട്ടകളും അതായത് ഹോൾസും പോർട്സ് ഒക്കെ വേണം. എന്നാലേ ഇത് അരിഞ്ഞിട്ട് വേസ്റ്റ് മേളിലും താഴെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഫിൽട്രേറ്റ് വെളിയിലോട്ട് പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഫിൽട്രേഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ ബേസൽ മെംബ്രെയിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സെൽസ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല പിള്ളേരെ. ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത്. ഈ പോഡോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ കൂടെ ഈ ഫിൽട്രേറ്റ് ഇങ്ങനെ പോരാൻ പറ്റും. ഇതിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോരാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് ദ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. അപ്പൊ നെഫ്രോൺസ് ആർ ട്യൂബുലർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ്. ആൻഡ് ഈച്ച് ട്യൂബ്യൂൾ begins in a cup-like portion called a Bowman's capsule. The space inside the Bowman's capsule is called a capsular space, and it is lined by specialized epithelial cells called capsular epithelium. And these capsular epithelial cells are called food cells, and the food cells are provided with certain cytoplasmic extensions called food processes. And these cells are not continuous, and it is a discontinuous layer, and the space between the cells and the spaces are called filtration slits. Inside the Bowman's capsule, there is a tuft of capillaries. Capillaries ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. Capillaries ഒരു കട്ടയെന്നോ പറയാം. Inside the Bowman's capsule, there is a tuft of capillaries, and these capillaries, this tuft of capillaries inside the Bowman's capsule is called glomerulus. Glomerulus. Cup-ന്റെ അകത്തൊരു tuft of capillaries. Capillaries are called glomerulus. The glomerulus together with the cup is called the Malpighian capsule. ഈ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളും ഈ ഗ്ലോമറുലസും കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് Malpighian capsule. Malpighian capsule. The Bowman's capsule leads into the remaining portion of the nephron. It is Bowman's capsule leads into a highly coiled portion of the nephron. The portion of the nephron nearer to the Bowman's capsule is highly coiled, and this portion is called ഇത്രയും ഈ കോയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത്രയും പോർഷൻ ഇത് മറ്റേതിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ highly coiled ആണ്. And this convoluted portion nearer to the Bowman's capsule is called proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule. The next part is ഒരു hairpin like ആണ്. The next part, the first part, the second part is hairpin like. And this part ഒരു descending column ഉണ്ട്, ഒരു ascending column. The descending limb and an ascending limb. And this portion is called loop of Henle. This portion is called loop of Henle. And the loop of Henle is the thinnest portion of the nephron. Nephron ഏറ്റവും thinnest ആയിട്ടുള്ള portion ആണ്
loop of Henle, and it has a descending limb and an ascending limb. This is the proximal convoluted tubule, loop of Henle. Again highly convoluted portion, and this is called distal convoluted tubule. The distal convoluted tubule is again highly coiled, and this opens into a collecting tubule. And this collecting tubule runs parallel to the loop of Henle. And this is the structure. Bowman's capsule, glomerulus, together called Bowman capsule, proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, collecting tubule. Then, kidney blood this is the renal artery. And this renal artery breaks it into capillaries, smaller and smaller capillaries. The renal artery divides into smaller and smaller capillaries, and one of these capillaries enters into the Bowman's capsule, and that arteriole is called afferent arteriole. The afferent arteriole carries blood into the Bowman's capsule. Bowman's capsule nagathotu blood kondu varuva iyal. Afferent. Afferent arteriole. The afferent arteriole enters into the Bowman's capsule, breaks it into capillaries. Agathotu vannittu divides and subdivides into smaller and smaller capillaries and forming a tuft of capillaries and forming the glomerulus. ഇത് ഇങ്ങനെ divide ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ capillaries ഉണ്ടാകുന്നത്. And ഇവിടെയുള്ള ഈ capillaries ഉണ്ടല്ലോ, again recombines to form another capillary, another arteriole. ഇതിനകത്തുള്ള capillaries recombine ചെയ്ത് forming another arteriole, and it emerges from the Bowman's capsule നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരുക. ഈ glomerulus-ലുള്ള capillaries, the afferent arteriole enters into the Bowman's capsule, breaks up into capillaries and forming the glomerulus. Again, from these capillaries again recombines to form another arteriole, and this arteriole emerges from the Bowman's capsule, and it emerges, subdivides, divides into another series of capillary system, and this is called this is afferent, this is efferent arteriole. And this efferent arteriole emerges, afferent enters. And this efferent arteriole again divides and subdivides into smaller and smaller capillaries, and the efferent arteriole, the capillaries present in the glomerulus combines to form another arteriole called efferent arteriole, emerges from the Bowman's capsule, divides and subdivides into another series of capillary system, and this capillary system surrounding the two convoluted portions, that is the proximal convoluted name, distal convoluted name, ചുറ്റുപാടും ഇങ്ങനെ ഈ capillary system ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. And these capillary systems surrounding the proximal convoluted tubule and the distal convoluted tubule are called peritubular capillaries.
Peritubular capillaries are formed by the breakdown of the efferent arteriole and it's form a second series of capillary system and surrounding the proximal convoluted tubule and distal convoluted. ഇതിന്റെയൊക്കെ ചുറ്റുപാടും ഇങ്ങനെ capillary system ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിന്റെ എല്ലാം ചുറ്റും. And this capillary system is called peritubular capillaries. From the peritubular capillaries, certain parallel capillaries are formed and these capillary system are surrounding the loop of Henle. Loop of Henle ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഈ capillary system കാണാം. ഇതെല്ലാം capillary system എല്ലാം ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് by the breakdown of efferent arteriole. Efferent arteriole. അപ്പോൾ നെഫ്രോണിനകത്തോട്ട് പോകുന്ന ആള് afferent arteriole. The afferent arteriole carries blood into the Bowman's capsule. Afferent carries blood away from the Bowman's capsule, breaks up into capillaries, forming two types of capillary system. One around the distal and proximal convoluted portion, and that capillary system called peritubular capillaries. From the peritubular capillaries, certain parallel tubular system arises and the surrounding the distal convoluted tubule called vasa recta. ഇവിടെ ഉള്ളത് vasa recta. മറ്റേത് peritubular capillaries. Peritubular capillaries. അപ്പം ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പ് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്തുള്ള സ്പേസ്, കപ്പിനകത്തുള്ള സ്പേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കാപ്സുലാർ സ്പേസ്. കാപ്സുലാർ സ്പേസിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈലി കൺവല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് അറൈസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് പോർഷൻ, ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ. ദെൻ hairpin like structure, that is called a loop of Henle. Descending limb ഉണ്ട്, ascending limb ഉണ്ട്. Again highly convoluted portion, distal convoluted portion, and this distal convoluted portion opens into a collecting tubule. Collecting tubule ഇതിന്റെ parallel ആയിട്ടാണ് run ചെയ്യുന്നത്. And the loop of Henle is the thinnest portion of the nephron. Again, this distal convoluted portion is in close association with the distal convoluted tubule ഈ afferent arterioleum efferent arterioleum അടുത്തായിരിക്കുന്നത്, forming a junction. The distal convoluted portion forms a close association with the afferent arteriole and efferent arteriole, and at the junction there is an endocrine gland called dexter glomerular apparatus. Dexter glomerular apparatus is situated at the junction of the distal convoluted tubule, afferent arteriole and efferent arteriole. And this is an endocrine gland and it contains renin. Renin ഉണ്ട്. Renin is renin, the dexter glomerular apparatus is found at the junction of the distal convoluted tubule, afferent and efferent arteriole. It contains renin and it acts on angiotensinogen and conversion of angiotensin 1, and it converts angiotensin 1 into 2 and it modulates blood flow into the kidney and blood pressure, etc. It is essential for the modulation of blood flow into the kidney. It is an endocrine gland and it contains renin. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം. സ്ട്രക്ചർ Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, loop of Henle,
distal convoluted tubule, collecting tubule. Inside the Bowman's capsule, there is a tuft of capillaries called a glomerulus. കപ്പിനകത്ത് ഒരു കാപ്പിലറീസിൻ്റെ ഒരു കട്ട, ഒരു ടഫ്റ്റ്, ആൻഡ് അതിന് പറയുന്ന ഗ്ലോമറുലസ് എന്നും ഈ കപ്പിനും ഗ്ലോമറുലസിനും കൂടെ പറയുന്നത് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബിൾ. ആ കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടിരിക്കും. ആ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ പ്രോക്സിമൽ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടിട്ട് ഹെയർപിൻ മാതിരിയിരിക്കും. താഴത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഡിസെൻഡിങ്, അസെൻഡിങ്, തിന്നസ്റ്റ് പോർഷൻ, പിന്നെയും ചുരുണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോക്സിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്റ്റൽ. ആ ഡിസ്റ്റൽ പോയിട്ട് ഒരു കളക്റ്റിംഗ് ട്യൂബുകളിലോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അത് ഇതിനായിട്ട് പാരലായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന അഫറന്റ്, അതിനകത്ത് വന്നിട്ട് അത് ബ്രേക്സ് അപ്പ് ഇൻടു കാപ്പിലറീസ് ഫോമിംഗ് ദി ഗ്ലോമറുലസ്. ഗ്ലോമറുലസിൽ നിന്നുള്ള കാപ്പിലറീസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇഫറന്റ് അതിൽ നിന്ന് ബ്ലഡും കൊണ്ട് ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങുക. ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ അവർ ബ്രേക്സ് അപ്പ് ഇൻടു capillaries, forming another series of capillary system and it forms a capillary system around the distal convolutindeയും ഇതിനെല്ലാം ചുറ്റുപാടിക്കുന്ന capillaries ഫോം ചെയ്യും. and that capillary system is called peritubular capillaries. ഈ പെരിട്യൂബുലർ കാപ്പിലറീസ് ഒന്നും നീണ്ടു തൂങ്ങി കിടക്കും. പാരലായിട്ട് ഈ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻറിയുടെ ചുറ്റും അവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്നുള്ളത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അവരെ പറയുന്നത് വാസർ റെക്ട എന്നാണ്. ദ വാസർ റെക്ട ആർ കാപ്പിലറി സിസ്റ്റംസ് റണ്ണിങ് പാരലൽ ടു ദ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻറി. ഇതാണ് നെഫ്രോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ.